Belula nguzondo khubona uqondo umafunda bezethu nontanda kuphakanyiswa usonana usala koniwa kuba kaloku akoni mntu uqhwanyaza ngemali anto ezithanda imali ngunovenkile omkhulu laa ndoda imfutshane nesisu esikhulu seyifikile seyingenile kuba kaloku yayibona uba nenyanga isanduqala imali zisekhona ebantwini uthi ngenani ke nizofumana izinto zasevenkileni bayabuza abantu uba yintoni nali kule venkile sibangajikela kule venkile ka-my friend sifike ngathi u-my friend ulele sithi hayi ngena wena uye phaa ku-www.vusilanga.co.za uyofuna iikhombo ingaske ufumane iikhombo kuba kaloku umntu uzawuvela ode athi ndicela uvuma akhuphe i-20 yakokwabo and then alinde ukuba kutheni engade afike nje lo vuma abhale tata ubhele ndibhatele i-20 yam ndilinde uvuma ndilapha eKapa sithi mntanomhle noko izinto zo-20 ingaske uzithenge kwi-herbal shop engakokwenu xa uthenga kwi-online noba yeyiphi zininzi ke i-online stores esezikhona kweli lizwe umzekelo sinayo i-online store kaguyuguyu nguguyuguyu.com sibe nayo i-online store eyi-herbal shop yakwa ihobelethu.co.za zii-herbal shops ke nezinye but ke ezi zimbini zizo endizaziyo mandiziphinde le kampume encube ngu-www.guyuguyu.com ukuba uya kuyo ke lena kampume encube uzofumanisa kukho la mayeza aseZimbabwe amayeza amandebela aseZimbabwe and you'll notice ukuthi la mayeza ayanqaba ukuba uyawafuna kweli lizwe lethu unless you are lucky uye phayana kwendawo enjengoBeria noFaraday ufike kukho umuntu osuka eZimbabwe particularly kule ndawo yamandebele ukubana ke ufuna amanye amayeza uya kuyo le kuthiwa ihobelethu.co.za yona ke inamayeza alapha ekhaya is important kuba uzilandele nezinye ukwenzela ukubana uyazi ukuba i-herbal shop kweli lizwe ayikhonye zininzi zikwindawo ngendawo. It's also important ke ukubana uqalise ukujonga apha ngakokwenu ukuthi ngawaphi amayeza onowafumana ngakokwenu before uye kude because amayeza ayafana mntanomhle ukubana uthi wena uzawuorder kwi-herbal shop it doesn't make them better but it assists into uba uye kwi-herbal shop for amayeza that you don't have. Siphethe ntoni ke namhlanje apha emabheleni namhlanje ngumbuzo ovele ebantwini I got inundated from last week abantu ababuza ngetyuwa emnyama some ngabantu ababe kwigroup yayisithi umuthi ubuzwa kwaBhaca is a Facebook group that I used to be part of i-admins zayo nabantu abanjengoLangelihle i-moderators including abantu abanjengoSukwini and others but la group yaphela ke kuba kaloku someone did something that Facebook was not happy with and then that group yavalwa but as a former administrator I still have access to that group even though any other person may not get access because you'll never find that group but as admin disenayo so abantu kept asking including abantu who are members of that group ivalwe last year if I'm not mistaken somewhere November December so abantu bafuna uqonda yenzani le tyuwa imnyama I did not really think hard about it I just went to le group apho ndiye ndothatha khona yonke lento yayithakwe ngoNovember I will just screenshot ndibeke pha ukwenzela uba wena mntu awuyibonile le post uphinde uzijongele le tyuwa imnyama ke sithetha ngayo masiqale ngento ethi there is no black salt in the world wherever you go akukho black salt in the world there is no pink salt in the world forget the Himalayan pink salt ayikho salt pink we were talking about this only Saturday ibisithini date njengoba namhlanje iMonday yayi Saturday we're talking about salts we're talking about candles we're talking about iziwasho kwiVusilanga Academy apho we were saying any salt in the world is white is sodium chloride NaCl ayikho enye isalt engeyo sodium chloride ukuba isalt forget about other salts ke magnesium sulfate calcium whatever those salts but sithetha ngesalt le that is either a table salt or a sea salt isalt it's either ivela emanzini or elwandle even though there are mountains where they can still find salt deposits because mhlawumbi loo ndawo used to be ulwandle if you look at indawo njenge-Grahamstown for instance when I was still studying botany roads back then sathathwa sasiwa kwintaba phayana along N2 apho sabonisa ukuthi le ndawo iGrahamstown used to be an ocean
So zikhona ke indawo ezinjalo ufumanisa uba this place used to be an ocean, now yintaba, then you can find salt in that place. But ipoint enza kuyo bana there is no black salt. Salt iba black because we color it. There are many ways where we use i-colorants to color salt. We discussed i-colorants eclassini on Saturday. Ndiza kule black salt ke ukuthi lithini ibalilayo. When you use black salt, you must differentiate between your ordinary black salt of biological salt in your cosmetic shop, and that is just nje sodium chloride sea salt ethakiweyo nge-charcoal. It doesn't have any other thing other than sodium chloride, charcoal, net deposits from the ocean. That's that. So it may not take you that far ke mntanomhle for ezizinto uzinidela ityuwa. If you go to our website, uzofika kho this black salt esibiza umagqudu. Umagqudu is your typical black salt that we talk about in this dot right now. Xa sithetha nge-black salt, umagqudu is an example. Is a black salt enamayeza amaninzi, eneziwasho, because it's also isiwasho mos nje isalt. So is a combination yamayeza esiwafumana emahlathini, ezintabeni, emathafeni, njalo njalo, plus ezi zinto ziwasho. Eclassini, when we talk about iziwasho, we define what is isiwasho and how does it differ from any other thing. So yenza ntoni ke i-black salt, repeat, ethakiweyo, not just nje i-black salt. We're discussing 12 things. If we are kula group, like we are saying, we are going to screenshot lento, it comes directly from umuthi ubuzwa kwaBhaca 2019 njengoba namhlanje ngu-2021. 2019 sasiyithake ngoko, siyayitsho ke ithi into, I'm reading verbatim. Benefits of black salt ethakiwe. Number 1, xa umzi ubungahlali bantu, izithunzela ziphela zigciniswa kuwo lo mzi ngabantu basekuthakatheni. Uthi xa ungena wena kulo mzi, mhlawumbi uziphangelela kuloo kona uphangela kuyo, xa ungena apha kulo mzi wakho ubuvaliwe, you can sense ukuthi there is something nje in this house. You can tell ngosawulela uba ikhona into ekujongileyo, because kaloku besekuhlala izinto apha. Some of them become so angry with you zingathi zikukrwitshe nokukrwitsha, because kaloku ngoku uzozimosha kulo mzi wazo. So ithi ke lento, xa ufika kumzi ubuvaliwe, chela ngayo le black salt. As an example, ungachela nangezinye izinto. We also encourage you ukubana uqhumise so that le mimoya imdaka ihambe kule ndlu. This ndlu ke is not only indlu ibingahlali bantu who went away. We also talk about iflat nje in your house, iflat that is not used. We talk about your house where when you occupy 2 or 3 rooms kubekho ezi zivaliweyo. The rule ke ithi, if you've got this big house, open the doors emini so that kungeni energy yokuba kukho umuntu ohlalayo, because if there is no energy ethi kuhlala abantu kule ndawo, iphele ihlaliswa ezinye izinto. Number 2, galela letyuwa xa usakha indlu, kuba kaloku ezi zindlu sizakhayo uphela usakha indlu, undakha indlu oyakhayo indlu. Uba ngathi uyajonga namhlanje indlu ngathi eziyeza umakhi is not coming back, ngenye imini umakhi ukhona but you don't know what's happening. Indlu ayimuvi, ayiprogresi indlu, kuqinisamente, kuduka izitena, kulahleka this, kuphaphatheka isanti. Indlu ayiprogresi, kuphela imali. Before you know it, you don't have imali. Umakhi ufikile ke today, une-energy, unxiba ishoti yakhe negambutsi zakhe, uzokwakha, awunayo idemkosi ayifunayo for today, ajike ke umakhi, imali iphele ezandleni. Le uyibolekele ukwakha le ndlu, uphele uyisebenzisa because umakhi disappeared. So into kwakha indlu ke ithi is a project, both sides. Abanye abantu abakujongileyo baphosa into zabo ukuthi le ndlu yakho ingahambeli indawo. Nawe hlanganisa ke mntanomhle, thatha your black salt uyihlwayele. There are 2 rules ke kwi-black salt, either uyisebenzisa yodwa or you mix it. Xa imixwayo ke le black salt ithakiweyo, ukuba ubuza apha ekhaya, we tell you ukuthi how do you dilute it. There are ways oyidilutha ngazo okanye izinto oyidilutha ngazo depending on ukubana wena udilishana nantoni kuloo kona yakho. Number 3,
ukuba uthandwa zizinqe ezijikeleza umzi. Ikhona ke imizi apho ufumanisa abantu balenginqe abathakathayo bathakatha nge-higher grade, they have certificates, bayifundele le nto yokuthakatha, bayayichana le nto, bakujikelezisela ngezinto zijikeleza iintuve nazi zinqe zigqitha ngasefestireni. Themba umayezeni esithi, heyi vele uphume phandle unxibe iqhiya yakho uhambe ngeblumasi uyithuke le nto, uzibuza uba le nto inezinqe ezingaka mari, dear God of heaven, how do I approach le nto inezi zinqe zistrongo kangaka? Uthini lo bhele, akaguli nangengqondo? Kuba kaloku le nto you picture ihashe ngokuthiwa phuma yothukisa. Believe you me ukuthi anything yasebumdakeni if uphume phandle woyithuka, remember lento ingqengqe zayo is not physical, into someone, you know, we're making a joke about it ukuthi you have ADT, you can't even call your ADT security company ukuthi hey, here's a zinqe ADT, please come and help, because ADT won't see a thing. Akukho nto, zizinto ezenziweyo to terrify you so that uhlale endlini woyike ubile ungayazi where to start, uyathakatheka ke ngoku. Phuma phandle if you can, if awoyiki kakhulu, ushawutise, uthukise, uzibize neziya zithuko zikraka. Ndibhekisa kuwe ke mamfundisi ukuthi nawe uzawukwazi uthukisa into ibaleke sithi if uva ezi zinqe phuma phandle if you can. Ukuba ukwazi sasaza kule ndawo uhlala kuyo uqhumise, you'll see i-relief that I know for a fact. Do something. Noba wenzeni xa kukho izinto zasebuthakatheni, noba uvuke waguqa wakhala wakhwaza wathandaza, do something. Noba uyibiza ntoni, you'll see i-relief. Number 4, ukuba uthandwa ngamaphupha amabi. Amaphupha amabi azindidi ke mntana omhla, ikhona i-higher grade amaphupha amabi, aphupha amasana, aphupha you know, le ndaba yasemasaneni is very interesting kubantu abaninzi. Umuntu mane nika usana uqombe lisana, yo lilihle kamnandi ngalikhaladi, yo aliteketisa mane lincamise ebunze elisana, kanti sisilwane. Uhleli nje wena usurroundwa ngalamasana manyaka uncanca lamasana. That is higher grade, including into ba uhleli nje kukho lo mntu kufejayo ubusuku obuwena sisilwane. So lena ke does not require i-black salt mntana omhle, inida umayezeni akwenzela izinto zokwenza ukugxotha isilwane. But we argue, do something. Xa uthakathwa, do something, anything. If awukayi kumntu amayeza okanye awukamboni ongathi noko is trustworthy, thatha this black salt ufuthe uyisasaze. You know, there's a friend of mine, is also a follower of this channel. She had umaqhudu, and then one izinto angaziqondiyo apha ekhaya. What she did, wathatha imbiza ingathi uzawufutha, wagalela amanzi about a liter, wagalela 1 spoon sikamaqhudu, wabilisa amanzi nje, amanzi aboila engavalanga siciko, aqhuma kwanuka. If you've used le tyuwa yalapha ekhaya inalo ivumba mntana omhle, and ke we not hiding it ukuthi la vumba alikho lihle, livumbe libi deliberately. Wayitshisa ke le tyuwa yaqhuma yagcwala indlu. She slept peacefully, the thing was gone. We repeat, xa kukho izinto zasebuthakathini, do something. Noba wenzeni, noba uye ekhabhathini wathatha i-aromat wayidibanisa ne-baking soda watsitsisa wasasaza, do something. Mayibone lento ikujikeleza lento yasebomdakeni yasebomnyameni yasebuthakathini ukuthi you are fighting back. That's the dictum, fight back. If wena uzivalele endlini uzigqume ukhale, usisisulu sabantu abathakathayo. Sithi ke le tyuwa yenye izinto onothi uhlanganise ngazo ukubana ithakiwe. Number 5, xa ukrokela othikoloshe ukuthi bakhona apha endlini. Le ndaba ke yothikoloshe, people back then, abazali bethu, particularly abantu basezinkonzweni o St John's Zion, they figured out ukuthi uthikoloshe lo ne-salt ingathi azivani. So they started ukusebenzisa kwiziwasho i-black salt before abantu bamayeza. Repeat, ezityuwa aziqalwanga ngabantu bamayeza, ziqalwe ngabantu beziwasho, because abantu beziwasho they had to find something elwayo. Abantu bamayeza have always had omagwaza ucaca.
You understand? Zinto ezityebileyo ke ezo izinto noko ongenozikhompera netyuwa. But ke ngabantu baseziwashweni, they had to get something yokugxotha uThikoloshe. They figured out ukuthi uThikoloshe lo uyamgxotha ngetyuwa. Then lento became popular. Even people who are not us, the Indians and white people, basithengisela this black salt. Saya soyithenga kubo, sayibelieve, sayithemba if iza nabantu abamhlophe yabhalwa Thikoloshe salt. Thatha wena lithakiweyo xa unabo abo Thikoloshe, usasaze uyitshise nje iyodwa emanzini, meaning uyipheke uyibilise ukuba ithakiwe, so that if awunayo into yoqhumisa kunuke yona. Lena yasekhaya esuyisey inamayeza ineziwasho. That is why nevumba elilayo is not nice, because of the many things esizifakayo, and is not for internal consumption, because some of esas zinto zifakiweyo phayana azingeni emlonyeni, some poisonous, but is okay for ukustima, is okay for washing. That we know. Unumber 7, hey ubhele unumber 6 uyayisebenzisa kwiziwasho zokugxotha imimoya emdaka. When we talk about iziwasho, you might have read kwakule channel yethu apho sithetha ngeendidi zeziwasho. Check esi siwasho esidibanisa diesel, spirit, sulfur, njalo njalo. Ikhona le tyuwa, we specifically mentioned the sea salt emnyama, sayidibanisa ke nazo izinto. If you don't get emnyama, it's okay, because uba ufake umadubhula, yeah, we mentioned umadubhula. If ufake umadubhula, esikolweni we mention colors. Why do we use i-color ethile? Come to Vusilanga Academy, you will learn about most of ezi zinto, and I'm telling you, some of the things we share kwi academy are things you'll never find komayezeni. Imfihlo sekhaya ayigushe ubhele, kanti esikolweni we learn, because ubhele will die one day. Nama kudalanga ndikule nto, I'm still learning, I'm still a student. Kwalapha eklasini I learn from people sharing. Ndithi bendingayazi ke lena ndiyibhale phansi and share kwi-next group, so that olu lwazi luhambe njengevangeli. So we are saying black lona, we use it for a purpose. There is something we want to attain ngala black color. So umadubhula will give you the black color if you have sea salt. We advise ke abantu uba ungumntu walapha eMonti, go to Mthiza. Umthiza anywhere, whether usengcobo, there's umthiza edutywa, there's umthiza kwezi ndawo. Iya eMthiza uyothenga i-sea salt. Yile yenkomo is your sea salt is very cheap. We buy 50 kg is 100 and something. You go to Joburg, you buy 1 kg is an arm and a leg. Kanti uba uyeMthiza, I'm saying 50 kg is 100 and something, less than 110. That is 50 kg. 10 kg andazi by imalini. So get yourself sea salt, ibanayo mntana omhle, phekuza xa kukubi, ugxothe izinto. So sithi kwiziwasho, pour okanye add your sea salt kwi-sulfur zakho, kwi-spirit zakho, and all sorts of izinto zaseziwashweni. Unumber 7, apha ezifestireni, if ifestire yakho ayizukujongisa ngabantu, get yourself i-black salt, isasaze across the window from left to right. Ungandibuzi kuba why not from right to left. Ezinye izinto nokhontoni sokuzibuza, because nathi zange sizibuze. Abantu abadala bathi from left to right. Usasaze your sea salt. Hey mna ndilingcele ndingenzi from right to left. Khawukwenza left to right man, ungabuzi. We write left to right. We never asked why am I not writing from right to left. So uyayisasaza ke. Nansi into abantu abayibuza qho, umuntu oze apha emabheleni ozothatha amayeza. Ke ngoku xa ndifuthayo ndithini ndithethe? Xa ndithi ndithethe, ezi zinto don't know what you want to do. Ezi zinto don't know what you want to achieve. This is black salt. Xa sithetha ngamayeza, masithethe ngesimple yeza uvuma. Kuthiwe uzufuthe ngovuma, uzuphalaze ngovuma. Lo vuma is a root. Uvuma is a root emhlophe engathi charcoal. No, not charcoal, chalk. Ingathi chalk xa uyijongile, but as a root you can see ingcambu ezithile ezincinci apha kuyo. Now when uthatha uvuma uyaphalaza, as quiet as hell. Uvuma doesn't know ubufunda kuthweni, ufunda kuvunywe ntoni. Iyeza liyathethiswa, iyeza ulinika i-instruction, iyeza uyaligayida, uyalipointa to the direction of your choice. Ukuba uye wathatha nje uvuma wagquma,
like sleeping, like thinking of all your worries in the world. Ngovuma, I'm worried. Uvuma is not gonna help you. Nazo ezi salt, nazo ezi ziwasho. You need to say what you want. Abantu abakhumshayo bathi make your declaration to the universe. What do you want today? Tell the universe what you want. So sithi ke galela ezifetireni uyayithethisa ukuba ufuna kwenzeke ntoni njengoba ugalela letyuwa nje. So igalela lapho ke unaphakade emva kwexesha elithile kha uyitshayele man. Naxa uyitshayela uyayithethisa letyuwa yakho nje uyitshayela njeba uyoyilahla nje. Siye saphuma mosikwesa sikolo sokwenza izinto ezicomplicated kuthiwa uyayilahla apho kuhamba khona abantu, uyayilahla apho kuhlangana khona indlela. Ufumaza ngokulento ezicomplicated lahla noba kusetoilet flasha lento ihambe uyigxothe uyithethise utsho lento uba ufuna uba yiyephi lahla enkunkumeni sukuzenzela ubomi bube nzima kuthiwa gquma uyolahla apho kuhamba khona. Thina we are watching you. Hey nanku umuntu echitha amanzi endleleni, then we whenever sicinga abantu abasithakathayo you are number 1 sikubonile mos ngoku ubuyochitha amanzi apho kuhlangana khona indlela. I saw you mthakathi ndini. So xa ndithakathiwe ungunumber 1 kanti wena ubuzilungiselela ingxaki zakho. Number 8, khawuyifake sisindini kule bag yakho igcwele i-receipts ezininzi. I'm not sure if you've seen ibag yabantu abangosisi ine-receipts including ezesonka. Heavenly ezesonka i-receipt yesonka sa last month. I'm not sure noba the intention kukusibuyisela nezasonke. So kule bag yakho ihlala ezi zinto, just have nje itshwana amagaqathile. Don't worry about numbers. Abanye abantu bazawuthi funeka ibe ngamagaqa amathathu, abanye funeka imagaqa. It doesn't matter kum. Faka nje ukuthi sasa ityiwa yakho so that ikuprotecte kwabo bantu bafuna ukwenza ezo zinto. You know there are izinto zabantu abathakathayo ezifakwe ezibhekini. Ask me. Njeba wena uxwayene nale bheki nje kwafakwa isele elikwenza ube namagxashushu elikwenza uhlenje udiniwe athi umuntu amayeza obonayo athi unento lapha emagxeni kanti le bheki uhlenje uyixwayile lento ipha kula bheki because they figured out uba awuhlukani nale bheki. Ezi bheki ke include ibheki zabantwana bethu besikolo. Umntana nakho xa ebelekiswa into ifakwe apha ebhekini khakuthatha ityuwa ethakiweyo noba yintoni. When we say ityuwa ethakiweyo it could be anything ethakiweyo engamayeza kulo kona yakho uyifake kule bheki yalo mntana so that umntana nakho angagoduki nezinto ngayo la bheki. Unumber 9, ukuba uyakwazi ke khawukhe ufafaze nalapha phansi kwemiqamelo ufafazele nje nezinye izinto esingafuna uchaza okwangoku kodwa ke khawufafaze. Wena mntu uphangelayo ke mhlawumbi uthi kukho le ndoda yasemsebenzini endingavaniyo nayo ithi lento khawukhe letyuwa imnyama uyidissolve. Sithetha ngale tyuwa ithakiwe mos uyidissolve apha emsebenzini. Ungayidissolveli kwakho uyidissolve apha emsebenzini uyidissolvele entwenini. Ufike elingale mini emsebenzini uzawudissolve letyiwa nje buvuka kade nje khawukuvuke kule game. Letyiwa khawuyifafaze noba kulapha egeyithini. Ungayifafazi endlini kwezi tiles zale ndawo niphangela kuyo. Khayifafaze apha egeyithini apho kungena wonke umuntu khona okanye kwindawo yazi uba this is an entrance nomthakathi ondileqayo uzawudlula kule ndawo. Uthethe nje bufafaza nje bufuna kwenzeke ntoni kuwo lo msebenzi. Fumana elinye igaqa ke ulihlalise apha edrowini. Andikho sho ke xa umama oklinayo ebhaqe kwamagaqa etyiwa uzawuthi kwenzeka ntoni na kule office yale ndoda. Unumber 10, xa unemoto suhlukana nayo letyuwa khawube nayo noba iseplastikini bephansi kwesithi yemoto somewhere so that xa kukho into ongaziqondiyo apha endleleni you see cars are swerving in front of you, you can see ukuba ikhona nje lento ukujikelezayo or unobubuthongo bukuvengathi bukhawuleze bufike obubuthongo or uyeva ingathi inyawo eli lase right, repeat lase right ingathi lifuna uba necramp. Nijonge ke lento yelinyawo lase right bantu abaqhubayo. You'll notice ukuthi naxa ubekelwa kwelinyawo lase right there is a reason. Uzawuve elinyawo lase right lizawuba nazo iinkansi ezithile ngelinye ixesha xa uphansi koxinizelelo. So sithi iba nayo into ohlanganisa ngayo xa ungumuntu onemoto so that xa kwinto ongaziqondiyo ube nento yenzayo uphithizele ube busy ushoutise kubekho nje into yenzayo. Do something xa uphansi koxinizelelo.
ungavele umise nje eqala kwendlela ukhale. Thandaza manxa ungenanto kwenza, uthandaza ubize uYehova waseJerusalem, ubize noAbraham, kube busy. Ukuba ungubhele kuzawubiza abantu bakokwenu, ubabuze bakwenzeka ntoni kule ndlela bantu abadala. Xa uqonda hayi abantu abadala bakokwenu awubathembi, ukhetha abaseJerusalem, babize ke oLazaro nabanye, uthethe ngale ngxaki, do something noba wenzani. Unumber 11, xa kukho ummelwane othile uqonda lo meza lona, hey akaveli kakuhle apha emathongweni lo meza, qho ndimbona umeza wam, andisamfuni apha ekhaya. Thatha letyuwa, xa sithetha ngalela apha ekhaya, ithakwe ngamanye amayeza adibanisa nezinto ezingomvalasangweni namanye amayeza avalayo apha emasangweni alamakhaya ethu. Letyuwa sibiza umagqudu. That is why abantu abahamba apha ekhaya, if there's anything abangahlukaniyo nayo, yiletyuwa esithi ngumagqudu. Some people, okay, masingayapho. What is important is ifumane into yokuhlanganisa, yithethise, andisafuna ukuphinde ndimbone ubhele apha ekhaya. Ungabu explain ibale elininzi, hamba efestireni, andifuna uphinde ndimbone ubhele apha ekhaya. Hamba yaphambi komnyango, andifuna uphinde ndimbone ubhele. Ungavela uthi ubhele nje, baninzi obhele. Be specific, ngophi lo bhele, andifuna umbona lo bhele unentloko enkulu nentamo etsolo. Uba uyafuna umchaza neaddress yakhe, igama nefani, mbize, mvale, mkhuphe apha kokwenu, angaphindi angene. Singaboni ngawe ke uye kwabhele kuba kuxheliwe okanye kuba kusiliwe. Mgxothe nawe, uzigxothe kwakhe. Unumber last, sisindini bhutindini, after you had a fight with your partner, you carry that energy in negative, that anger. La anger yile uhlunyuka na uqumbile umlomo omkhulu ngaka ukwazi uphinda uthethe. Omnye ulwapha epartner xa efika esithomini is very happy. Xa kukhala ikhola phinda abuya qum. Ithi lento, we spoke about ezi zinto eklasini ze-energies. I-black salt, amongst other things, it diffuses as our energies zi-negative. We spoke about a black candle. Abantu bathi hayi not mna ikhandlela emnyama. It's because they don't know the meaning of colors. They don't know why we use yellow or red. There's a meaning in colors, and it's scientific, is proven, is universal. It's not just black people. Chinese, Mexicans, Indians, abantu have tapped into the meaning of colors, the frequencies, the vibrations of colors, the energies. That's what we tap into. So let black color, it diffuses the energy imbi around wena. Uyathetha ukuthi ubani undivise kabuhlungu, kodwa le tyuwa must absorb la energy and then we flash ityuwa ihambe. Whether you use i-bath tub, iba ingxaki ke if you've got a shower, because xa une shower it means ufuneka la manzi wadissolvele noba kukwi-vascom uwathobe phezulu. Repeat, awuqali ngenyawo ingathi uvasa njengobhele. Mina ngumagezi empompini phela, kufuneka uwadissolve la manzi uwathobe phezulu njeba uthetha nje, ehle ezezantsi. Sithetha ngawo mosimntu weshawari. Xa ugqiba ukuzihlamba, andithi wathobile ehla and then you washed yourself sesezantsi, utho yonke lento mayiwela apha ezantsi ezinyaweni. You want to clear your chakra. Yava ke ngabantu bechakra sebecimba ubhelo uyichana kakuhle lento. You clear your head chakra ukuthi mayihle lento izofika in your plant, izofika ezinyaweni, ukwenzela uba yonke la energy unyathele phezu kwayo, uyayingcwaba in other words. And then ke ngokuvulela ishawa yakho kwenu uzicleanse mntana omhlo, kwenzela uba uyeke ukuqumbelana nomantandane wakho. If you've got a bath, galela your black salt apha kwi-bath, uzibhafe, immense yourself, ngena wonke if usebhafini ube buntywila mntana omhle, so that your entire body, when we talk about auras,
so that your entire aura is outside the water. Xa uphumayo, you want to emerge in a clear energy field, not the energy field ibikuwenza ube morose ubhele uske wathi khuna ubembe. Nanko ke umba wasetyuweni, nityuwa yehlabathi mosini nabesitshilo sathi umlimi wayo ngubawo. Kha uyozifumanela ke nawe ityuwa yehlabathi ethakiweyo, kodwa we say in the absence of anything, get something. Suhlala nje ungumntu, phekuza yilwa shawutisa yenza nje into ukwenzela uba naba bakuthakathayo xa besiza kuwe bangezi bekhalisa imilozi besithi uyi-walk over. Mabayazi uba kuzoliwa xa kuziwe kunantsika, kuba kaloku eyinantsika le nantsika. Masiyekeni ke ilale sithi camagu.